Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Mbulandua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Bula bana kada turanga kaina marama. Yo sa tikabu sa bakada ngauna non ngauna ena singa tuleba ndai ndai ngauna mai biti ena kabiti ko ni singa bukilulu ngauna ke Santa Rosa na itukutiko ni Vingaravi ni Radio Mbulandua Vata San Francisco e kauti kenda vata mai ni bula benaka sa se maroti ko mai ngauna go na be bonu ni bogarongo tiko mai kina wasanga ka to ngana singa na no non da bogam bulai ke da bogam bula saranga ki bura Esang nin doon na po nuwang gingolay lay sumindi ang tapos ang bulat ko kinantasapok ang bulat sarang at kibura-bura nasa ni bura-bura kan dua may New Zealand may Australia na pa po nuwan ni takazaka na walaw ni takazaka lori ng motokain tapi ito sa kiti ko kinasepal ni bola-bola pinakabagalibo na siya mati kamay hindi so ito ko na itay-tay erapang rongot ko may nasingalibo ang dahinday pinakabagalibo sa kaisipit ang mga tirkan dua may biti lima bay mama na miniti tapos pinakabagalibo ni darao ni se mati nimbula binaka na be wale nimbula be bono ni be ngarabi da boga bina binaka da be se mati tukene kemini na ren rabake tambaran ni be tango maki tambata ni bisa kemini na boga ilisi ana mate walu ni non da bono o ire rabi ngarabi na be bono ni be boga donu taki binaka boga lebo no muni se mati ko maina no muni be matabu balen da be kenda bakitiko be ira nang kasini buli kay nangone buli ngara serri kitiko ngo may biti sao tira so taringito santa boga bina binaka
ta sa ngole batali tikongo e sona i tuba ni vengaravi me baleta na ngauna na tawana tiko an sereki ni bulingo kanta boga vina vina kanin darao ni visemati tiu kina da be boga marauta kin darongo sere darongo i talono darongo i tukutuku e na noa e rato sa tegabu vengaravi talenga ike na tamba dagadaka ni visa boga uasibi e na be ibonu eso e rangaravi tiko kina na lalai kei na i boga sala men darongo da men baleta na taliboni na wai nganga kina non dai tabi na itubutumu da boga rongo tali tunga mai kina e na singa lebo inda e pe singa da boga rongo kina e na radio mbula dua bata sana tegabu mbasi katiko mai so na vengaravi bobo me kuringa ni boga langau ni non da be boga marutaki e na be singa bina boga lebo sabe kinta boga roti kungo men da ngai rongo itukutuku e na tirikarua se e na lima na kaloko e na ngau nei ke Santa Rosa e na radio mbula dua bata e kauti kenda bata mai Hey,
Siro dono ne mbore siro mai salote. E no wana wai katutini, e no morisi. Erto na tamada ni visa, erto vi bo maru ta kitalenga weekenda. Nui ta kirito so vina tiko na enra waki e na vi bono so ni venga rabi mai viti. Mai suba ke lau toka nandi wata ke lambasa vina ka bole bona no muni sama tiko mai. O bilibe na ulango bula vina ka weka, bula vina ka matagali, ni bula vina ka. Au na no manyo ni buka rongo tiko mga mai na dora bono mai tau samu ndina beka. Ia usabo ka bina kanyo ni sabi kinda ba kirot ko mai e na mataka indai kara se matali tunga mai kina na kanda na bebo no erving gravity ko kina mai New Zealand mai Australia waga ka kina na be atu anu na Pacific Micronesia tori katinai mbula bina ka bo rongo saratiko mai na tukuka ngo sanga ya kabitiko ni singa bo kelulu beira mai ka mbula bina ka bo lebu ia mbula sia is bi tale te tuu o nui taka ni sandonu ya is bi tale tuu bula sia bula benaka ni bula benaka bula re mi o bula re oi rongo re ngai re bironga o miau pina bo le busara bo rongo tiko mai nambo walu na tiko ni matani tu ni bengarabi e na singa le benda nan raki mai viti e bori teki mai ni sanga ni bisau ko ngana in raki na dono magana noa raki binaka munre binaka dangi sa sotin mani kata sar me ton rana singa malumo binaka tunan raki ni tsaba kata ngauti ko na karua ni madawa ni konverendi ni lotu eselebi tikirutu mabuga doritingo esuba au na no mani unangai bugadilati komandani e sona kena bi bosaki bata ke na kena i borau enda bororongo tu kena totoka na bororongo sere totoka talengana rongo ibunau do tani boleila na itubo ni bose kobiti boga doritingo suba ona gai boga sabu etkuen e sona kena ituku monikila junior mana miau sambula sia William balei na yava pinaka boga ke penni rokondiva pinaka boga sarpin pinaka boga lebu wada buti ko ni dona ya junior and mana pinaka boga lebu sa tukuna tiko mai totoka na domuni sere kau talesu na boga nanu era nanu mitikina na ngone buli mai na tikino verata e vunga lei wata ke itai kara lewe na verata Scouts Council e na kemba e boga dori tingo na National Jamboree e lawanga mai singa toka nomuni bota na singa lebu endai Let's go!
na ni karaurawa na dhaka wakakekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono, toluwa diwa ono, saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda bata-bata, kay City Beni Raturla. Mona le sutale mai
E masuta verto na kambunin dalay kande sa rambadi watu soro mai na kere na bukan bulan na bagai anra so sabo kan moje tiko mai hortu na tiko mai na boli ku mai Europe baletan sambong lebu tiko na ngono gobi na boli besar bili amen balai na yada miau sambula sia peni rokondiva bula benaka kemoni benaka bole buna sama mai ke Mike ngaraun delana miau sayang re na lebu inga re o miau tutuku na roro ni gua bili bo na ulango o sambo i andor sasoto o tiena mataka ni ko bina bo lebu o an retiko mai ndawa samo no singa matiko nga ni tiko mai na sa na boli ko kita lebu mai ndawa samo me tu sela longa ni mode ni bula binaka ni kalunga tana singa ni bengara benda indai to toka tuna kenan raki ra sabakan de taka mai na kenan dau ni na dau makanan raki ni kuah kene balen na roni dau maka talengana non da bengara bi se bagai be na bole mun be to mani tiko mai anda se be se matiti ko na singa le benda indai na noa enda bogaro rongoki na be una isi mati wai me na tamba da kanio bisa ni kuah na bakaki na bera to kono da rongo itu na tini karua enda nagai ri borngo da telenga endua na non itabi na bia bole kata toka na tolu sanga bulu na miniti mai na ngau na saranga enda be kinda bakiti ukina go bili bona ulango abina ga bole sarna sema mai abaga bina kata ga bole na nomuni kawai o irana ngone raso era tiko na be bonu eso rangande tiko kina na serkini buligo usarongo da tingo na jan number jamboree boga duru tiko me lawanga na boga lebu be ke muni na lewena ya na boy scout kina Cubs John Wonu ia dola bina masekila bina balebu na ko lebu ni tambua bina balebu njina betu sela longa ni mode bina boga lebu na be wakani bina boga lebu na sema tiko mai en singa lebu ndenda na ngau nebi ti sibina tini kandua na rua sanga bulu kabana miniti na ngau na Santa Rosa en na ngau na ngoi sibito kana va saya bia kabi tokongo ni singa bukelulu Santa Rosa so sa rabia suka ngona zaka so resa ge boga ngau tiko na tikabu merlakian rambongian ni sa sibito ngona va na rua sanga bulu kabana miniti bina ga bole buna no muni sama tiko mai to mana tiko na non da bingarabi me do veni na tukutuku na non da banua na lima na kaloko se na tini karua na non da ngau na mai viti
samaki rakadi mai tou maingai undeni embaki pongi endai podei endambe ni beira wai podei eleve rawana kasere kuone leve podei eleve rawana kasere kuone leve saka tubuka tubu nandomo ni budu ni budu ni budu nonan rendre nandomo ni sere tu mole manda tu lai saraba undeni embaki beila samaki romo yawa naiva katani toso mai undeni embaki totokandina ni beite maki podei eleve rawana kasere kuone leve podei eleve rawana kasere kuone leve Doyan Robina kana marramanaita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gele boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e baro te tu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ide ni ki, kena boga singelebu se boga kabi me boga boga sekera. Na sui, ike te uteke roro boga lolo ke na vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in dono nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali wara ka tala tunda wara. Kuwertongo. Au saya ro dengo kamu binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay City Beni Raturala. No
Nan raking gombunga andau kaya manu mai muani ponua mai koroni kelena wangai raking gombunga bula benaka ratu ermasi ilai MT mate bula benaka na mata bubale ne paulam barabelala ratu le sutiko maingo ena lele muri mai nanronga ratu tiko ena maka mai nandi o loata o John o Tai o Nau ia ndo mbula benaka bena bole buna be samati tiko mai ena singa lebu endai oi rosanga bulu ka 5 na miniti nga 5 na kaloko ena ngauna go Santa Rosa oi rosanga bulu ka 5 na miniti me tini karua ena singa lebu ni singa lotu lebu e suba keina be bono bole kata ni mbula benaka mana tukuka torika pina bole buna samati ko mai ena singa lebu endai e kabiti ko beka mai keri mai na tukuka pina lebu na tuku ba kauti ko mai no moni be samati na Wakanda era mai bukan bula talengai ke so era nanu mamberangai samati ko mai na dua ngauna rangande mai rangande ani nano akirobi talono ti ke Jim Turanga ni bukan mureti ko na ni robi talono ke Jim Turanga o ya endua kimami amba unda wi tokani tu ena daga ngo ena dua ngauno no mati ko rawal duru mai baleni wali CNFBC wata ke Shirley Tambua ando bukan bina ka bukan lepu da seroni be samati ko sa bukan bisini siti ko mai merke na Turanga ngo Jim Turanga na no ya kele tuna na lori ke robi talono bukan lelai nimber ngai tomana na nona ila la ko ne bena bono e borro mo tikmo kina ena singa lebu ni kuase saya kabiti ko mbeka go e Santa Rosa California Jim bula benaka bo lebu na samati ko mai na singa na noa no itagirenda ngai be tokani tiko yani ena non dei waseninga una go ka kina ena singa ni mataka na numa na itabi ni una isimate mena tabadaga ni vista na peita tau na ki mena tabadaga ni vista me balitira na luvenda ke balitira telengan na tumbu na turanga ke na marama ena bukun ni nonda enra baki ena bukun na luvenda sambole lebu star non rambula ena ngona ngona radio bulan dua bata San Francisco di County Kenda bata bai.
sera makena lomani matamu ena tawa ngui levavi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni ansi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni ansi. Ia pēta patapani nei wola, na wonga ke ngau elo, ma se ngau na ea. A ngau na niwe wola wolai, rauta toka na tini kadhiwa lima sanga wolo, ono sanga wolo, vitu sanga wolo, wakadada. Ni kua sa rao tu. Koe matanga ngoa, ni nda venga rabiti koe ni ke Santa Rosa, nda tarasa rati ko ngana wura-wura, e nan dua ngana ngau na leka-leka. Au la mao ngai ni keo ni la mao le sumai, da be wola wolai, da be solita gitu-tuku. E waka vina vina rati ko na singa lewe ndai Johnson Oma. Johnson Oma. Pinaka-boleh na sema tonga mai na tabai na ngununga o ina no matio ko na ngunumbu ko langata o Georgina Lendua na maramani liku mai na yau tukono ko na matanga limbuya me laungunu ni se lilitunga taka tabai o na kambata me kan dona niu me salai toka mai da ko ngai ngunumbu bakada ia desanga nikila le butuna ke na karenda tuku na fika na faito ke na faiwa bula bina kaloata John Tai o nau dikata ke nokunawa do warongo tiko mai na maka na sigale bunikua ke muni na wekanda na sa sema tiko mai na be bono ni daga sa borbole ka tiko ni daba ni mataka bata kina siga bugaroi sana mai daba kina na bose komiti goenda na bose boy rongorongo na be kainda rongoda kina tuba buga wosibi ni laiva kaina dome na duana ngauna kaba kaya rana numi kina buga lebu na ibaba ko solotu eranda ula ko ni merla ki be tokoni balete ni rasala ki buga ruru buga binaka kara maro roi buga binaka na leo ni non dai baba ko so duana ngauna binaka lebu telengana tuku bobo wenda rongodo na numa mo nangai tala di kebuniani ke bagai sanga ni kuani mataka menda rongodo manda so na tuku ka warongo itiko berna leo ni bose komiti mera semberniado ani na koro sa do taliani na keni tuku na matalia ke na talita ki ni songo bagai doritingo na korturanga mai suba ena non da via tuani no mai viti bina ka bagai lebu na sema tiko mai na toitabi na dorobo mai na soba me rato tala no taka na non rato koro gondo na sere makawa rato a selangata sara na seni mango mai na soba leina soba no grossi nongo tala no amembauro nembalatana no me korondo moni Morabina kakatoka wakawach Senika uaratai wawaki Morabina kanikoto anu Babalita na senika wabunga Vei matangali rosi dau kinam kenai di bini dila tua bula Rarani hito embalabu karara Toto esana na balaniara Balanay turangan bisa esana turangan bisa nindian al-misala Islay na soba ng mauna saya dan namu ngaran rawu kagada Era salesi tuang koki biasa Soki dolo kasar talwasa Isalay na sobang natawang ulaga E nanong mususungiyaw pagkabinaka
tua nobu vaka Somanga una niundau yang nasibu tumburi au koto naliwa Au ngai rongoda na ngamo ni beauty Ole ka meu mese au risa Jini sakamanda na nongu italangu Tuwale na nei koila loma Sulu taba ka kote lolo Ni mode sa mode leire soma Leire soma nogu rosi Aundau bibi katu ena gai mogi Miuti kawalikina seu tutanidu Kai baka e mimira tua rosi JJ's Food Shack. E tiku ke dikira na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. E tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirato sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakira ni tutana katin kabitu ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang tali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au sarang ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindreiva, se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinagona to tolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saibarua. Ertong garapatalangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Saberina che alloku Ai leona di conale nuba Di debuti a bura gatto soni tua Ona batu lebu Sila nambati sate mata kunikua Binandu aveva alonga tataki Walendu kalau melea Satete mata Ai leona ni kondu saromoyawa Sila nambati sate mata kunikua Binandu aveva kalau ngatataki Walendu kalau melea langi-langi Satete mata Ai leona ni kondu saromoyawa Satete mata Ai leona ni kondu saromoyawa Ya o lavachu na valevo nandiko na valevo na sema tiko mai mo irani non da banua da vo vina katale tiko nga ve Johnson Oma ia vina valevo ringauna o nikila vina tiko na kauni Tony Street mai watuanga ka vulidiki na sona ser makawa sona ser vo ko ni rongo tiko na singalevo ndai sei bena bono ni vo rongo tiko mai kina bono ni vinaka o pita masilada au raitiko ningai songo na katumbaleka tembaleta mbeka ni batati ko na dangi mai barabi ya bula vinaka pita bula vinaka matagali ia sa ngoma raona no moni tukutuku saya do mai na singalevo ndai and then abogara rongo tarabango suriti kemuniti ko moni rongo da bogavina ke sona iboga sala e sona veita tauna kinga nei una isi mati wai mena tabazaga ni visa and singalevo ndai ni o tio and ngai rongo tukutuku na nonda banua ke na vesa i burubura nei tukutuku ni gito ke nei tukutuku ni raki and radio mbulandua wata San Francisco County Kenda wata mai
rumbar probalando monise era rica era lande Bumini forro vali di rongo kira nangitana ukalele Vamba romba ramba over mai yo wayan andam monise le boli Ramalau de tu ni sa tawa se lembah kibo Bimende itu bakawan wana Meruba ya do tulikuba Tava rombar probalando monise Era rica era lande Bumini forro vali di rongo kira nangitana ukalele Vava romba over mai yo wayan andam monise le boli Vava rombar probalando monise Era rica era lande Bumini forro vali di rongo kira nangitana ukalele Vava romba over mai yo wayan andam monise le boli Rita kanina yang atiko son vita tauna kinga son bolembole weekend na itumbu-tumbu weekend ndanga sedake ena bukundra na lalai na soli tiko talengana ibu salam baleta na taliboni na kena baganga takina taliboni be kawyaki kaina non ramaro roinga na ngole ba mimbi ena ngauna ni sereki endam dono magati ngomenta bagarongo ena tambata daga ni obisa be una isi matewai Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona bini waka to ba matia no waka. Kadi to kaya no to ke ni waka. Kem do kila ngor no waka. Chiko lo iku sin ke bonongo. Kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sin lawa. Saka di bina kisi. So me bina kisi o sin kilan o asen tu be na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dala. Kela ko lo mai andur na matay maramani lawa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to tukuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandur ro matay ba madala tagna da ndo ba matay ki na buak e una lo ventui nongo tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sin kai bonongo ko ba wa chinga miki la ko na kena karua Pamadalata ka na tapos pamatia ke na buwak. Kako nungu ratu e ngone vino na ratu ko e bosa utia. Ayaw na kay bonongo e ulewa. Angga ya no kena katolu. Sasi kana leni wa bosa babinaka ko ni tobosombo. Kako ayaw nungu nana na nganen raw nungu ratu. Ayaw basutura ngai korongo. Kena balbalea na kake de utara e warindu e raw ni bosa kina. Na lawa e didi nga no na didi. Law is law. Ni o taraba ka taon doon, ndo na yaya sa kaninomu, rachachi tu kinangona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito taon na kinabikenda to, yan na singoya na ito tong yang kaitaw bay tuy. Bay lulu niya busa. Baleta niya warin niya babulidir to, kaya o turanga mo baka turanga. Turanga warin tukutukun ni koya, warin dokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yaw ni banua. Na ibabu bulia ya na non dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na non dono itu kia o ko me lawai ko bati ko ya. O ko ni duri na mata ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non dono kinalawa ni koro. Ni duru ki lotu align taka non dono kinalawa ni lotu. Da buka rongo tiko ya be unai si mate wai. Nui takin da saka wai takatiko. Na wole buna na unisa matiko ma indara ngai rongo da tali na kena ikuri. Ni boi 5 na miniti mendua na kaloko. Ena singa lebu tiko ngango mai viti. Waka kina. Ena kabi indai. Mai Santa Rosa enda tiko kina ngo. Kena bebo noa enda sema tiko mai kina. Sa tini karua na kaloko.
Nei tukutuku mai nonda banua. Bagaritaki, ni tukutuku kede ni konru, se kawai, membale tira na laka tiko mai Australia na ngaunango, na vangangai, kana kawai takasarabukan bimbi na matanitu. Gona i tukutuku baka sabuya nambose mai no kualofa mai tonga kasatika bunikua, na mata ni tu Australia ka kena minister na be baka toro dakataki na taundaku ni mata ni tu kei na Pasifika o Pat Conroy. Kaya o Conroy na kaue taka na mata ni tu mai Australia na kunro kede basika mai kei na kauai me rao ni vangangai me kilai na kena matata. Bosa tikongo o Conroy baleta na kauai da sarongo da keditiko ni kautaya ni na matani tu viti kena liu ni matani tu o siti beni rambuka membaleta na kunro sayado tiko mai na nonra senga soti ni kauai taki na tamatadakadaka rangole tiko na beyen na Pasifika na beyen dinandina tika na PAM se the Pacific Australia Labour Mobility Scheme. Bagaritaka na minister mai Australia ni kauai takatiko na be kain baletira na ngoleania na Pasifika rasada takatiko ngo mai Australia. Na nonra laki baka itabiania kea dina rala ko tiko ya na nonra ngalala. Kasi nganin doy baka saurarata kia na takataka mai kea. Tu na be indinandinati katu talenga na be alela ti baka matani tu. Bagaritaka Mr. Conroy ni tikongo mai tonga matani singa membaleta ni kalima sanga bulu katolo ni bosse ni Pacific Islands Forum ka bagai dari tiko mai kina na ngaunango. Sanduri mai lambasa endua na hotela karto bukanduria na The Modern North PTE Limited dua tani na kena matagali o kuengo sa toka sareda kena ibuka tangindinginde me rao ni sotaba na ngangandre beira na sarbanua se beira rangole ni kina karangole mai anda biasa ibura na hotel bongo na Ramada Encore ka artu didibaka na Windham the Modern City ka artu tiko mai lambasa sai matai ni matagali hotel bagongo me tara mai bonua lebu taudoko. Na hotel na kotokina basanga bulu na rumu. Tolu na rumu bagai taukei na suite. Duan na bonua ni mbose. Tiko talengaki na bonua ni beba marutaki. Di bakau kaweango kei na kana. Na numitiko mendola na hotel ngo na muani ambaki ka na numatiko ni narawa ni labeta dake na ibakatangin den ni bengarabi be rasarbanua rangole ni ke na bueti dake ni bula bailabo mai na buli ko ke viti na be bakatoro dake tango ona sanga bulu na milioni na kena isawi tini mandangan na milioni embaleta na tarani hotela wata kena bagaboui kinangito. Ngalala tiko na muani marongo na no the team ni Vanua, the Fiji Water Flying Fijians, na sota ni Pacific Nations Cup. Kana bagay ngata kana ngauna ngalalango na muani marongo na team ni Viti. Me baga binakataka kina so na ngada ningito. Dinanga ni ratua bukan rukai Samoa sarabagada. Gito na maro sauti. Mai laudalan HFC Bank Stadium. Andru ka baka sarkina o Samoa na basanga bulu karua ke tini kaono. Ya sanga ni kening balembale ani ratu na baka wele taka na bo ningito. Na non ratu tombu. O viti toka na imatai ni tombu ka ratu na sota tiko kina ke na timini tonga na mazo maingo mai teifoi faba mai tonga. Kaya na dawi baka tabulidi o Mick Byrne ni ratu bagay ngatak na non ratu ngalala na marongo me ratu tuwala katalimanda kina baga binaka na ratu tuba ningito me ratu ngaila ko yani kitonga ratu sabaga ro binaka sar
Ratou toka na tombungo na timini viti Samoa kei Tonga. Ia na tombu kandua ratou tiko kin na timini Japani Canada wata ke na timi Amerike. Na madro saoti ruka bakadasara timini Canada be Japani sarawata toa kina o Japani 5 pointi me bakata ki vitinga ka bangan rukai Samoa sarawata toka na nona tombu nangaunango 5. Na madrongo rona sota kina Samoa wata kei Tonga na singa warumbuka o Merike rauna sota kei Canada na duana kaloko na singa lebu ni singa tambu. Wakareita ki mai ni nonra sota na ngonibuli na ngito na basketball na kaukawasara na bakingo wakareita ka mai ni tukutukungo na Vodafone Fiji Secondary Schools Basket National Championship kana wakaidori na moni bakingo ni na kaukawasara na sota wakareita ka mai ola isiasa puamau na kena wakailisili ni sa kilaiti ko na kornibuli na bakadakada kaira na sotango. Kai o puamau ni rausana duru talenga mai na timi ni taurabo mai tailebu na Queen Victoria School ke na Ratu Kandabu Level School rauna bakaitabi talenga na sota ni basketball ngo. Dina nga ni raung gito taka nga bakabinaka bunga na ngauna na rakabi. Ia na Maris Brothers High School, Super Grammar School, kei na Latter Day Saints, na numiti ko ni rato na wakadakada kay rato, na sota go. Vito sa ngabulu tau ko na timi, na wakaitabi, na sota go, betega bu may na bakitini ka 5 lako sombu, kina bakitini ka 2 lako sombu, kan wakadorikin na doon ang rawono sa ngabulu katulu tau ko ng gito, na loma ni tolu na singa. Na sotango na tikebu ni mataka karau na sota tiko kina na Yetsen Secondary School bata ke na Maris 2 bakitini ka wala ko sombu rau na sota tiko na Lautoka Multipurpose Court na moirani non tabanu na diwana kaloko na mataka ni mataka kina biasa ibura kaya chabani ni sa butuka baka taon yani na mali walala ni chabani na matani tu China ka baka bukada nikina so na nona wanga buka ni bala donia na anu o danjo na anu nungo ni chabani na nona laki kune na mata wanga buka ni China ni buka baleta na anu nungo sa kalawada nikina na mali walala ni Japani kasa bakareita ka mai kina na kena bakailisiliu ni ongo na senga ni bosoti senga talangani ratu bakalaiba me aduti ko na matangali be kalawadi bakaongo ia bakareita ka mai na mata mai China senga ratu senga ni kilabo kabinakasara na be talano aduti kongo kartu zakitaka ni rato sa lako sibita na yala ni mali walala ni Japani. Rau bela dabiti ko na matani tu ruango sanga walangan gai tika buen dai sa viandende tiko mai na non rau bela dabi. Sanga walangan ni baleta na mali walala bakata langaki na wasa-wasa ka rato sokota ka sota tiko kina na matani tu Japani o China bata ki Merike. Ka Japani ni idakadaka ni be bukadula idakabati ko ningo China baka utatali ngani kina nanona wanga ke nanona manua kina anu senkaku karau be bata katiko na matani tu erua bakareita kana bali bola ni Merike ni oira mai China era sana numa me sa andua mandana non ratu be bosaki me rao ni waliki na veleti ado tikongo na ken ratu maliwa dona wanga ni mali walala na numi me sana
Dolapa en duan katumba wou ni wandindike maliwalala na SpaceX. Meratou taumbalekin na tawada na maliwalala so na lewe ni vanua rasanga soti ni kenan dausarn na daga ni buka ke na wandindike maliwalala. Ya mani bandaroi na non ratu ilako baleta nan raki. Na numiti ko na wanga ni maliwalala ngo na SpaceX. Nanga itau le sutale mai ki burabura ia me sepoka pinakataki manda so ngada ni bengarabi me baleta na sasanga go ni berningai I bogedori na non ratu ngangandre bertu tombale maliwalala. Boka toka iti ko na itubongo na SpaceX mertu tiko kina na kena indinia Anna Menan Sarah Gills ka sayang bakirua na non ratu sasangati ko non ratu boka rautiko kina bingarabingo me sangai me ratu tombale mandai maliwalala kandana raida se na boka ibe na mana ke na sauni boka nindike ke baka sama ni boka duri rawa ni sa boka pinakata kina ngada tau doko ni bengarabi ngandrebi kina itukutuku ni raki sanga ni besau boka lebu na itukutuku ni raki na non da bonua baka kina na anu mai witi da raida ni dau maka koto na kena itu wakin raki mamada koto nga tau banga una nau da singa toka nandi na bua kina usoria baka kina mai korowo userua na mosi na itasiri na dolo ke itailevu mai ra na deba ke imbua toka lau ke maduata kena sano da kaunrobe wili kina na sano lau ke ilo mai viti Veibono tale so batang bongi se ua kambula saratoka na deba kina toka lau deba bia bora mai na wasa deba de singa boka rombuka na madongo na ukuna lo tau banga una nauda kana deiko tona ituwa kinin rakingo na veibono sada buti o tiani endina nin raki mamada na non deba kan batang na kena veimbongi o gore na itukutuku nin raki na itukutuku mena via sai burubura na itukutuku ningito ke na itukutuku na nonda banua. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Beka kele da wa tukuna
E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kina vitu saiba vitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni turtane katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Dendran beka na ngola ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Wata kiltina sara no mui na kiluni ni tiko wakamau. Kalolo silemi alo kenararawa lewu e mai bikai au. Eya telini na maramani na bau-bau. Susena ya budina netina mundu amau. Irana we kandaru nondaru bakamau era mai obataka. Era bini andai au na kena kakana esengani dakarawa. Sabakananda kuyaka tawana numana mubosayala yala. Sabakananda kuyaka tawana numana mubosayala yala. Ano mutema kiau osenga nikila nikosana kitarawa. Uinindo kui emai kui takale sunongu seni lemba. Akitaka
se batakin tina sara lela seru wakula ngaunango kere bina wole buna borongo tiku mai semisi kaitani mena top end mai Darwin Northern Territory mai Australia bina wole besar matangal anda borongo manda kina itukutuku mana tamadagan dio bisa ne una isi mati wai dena bukai kenda tiku ninda rongo ba esona bita tauna kibango dona kisi ke to ali garava e to lo dorvor to kambata dona baini buaka to ba mate ana buaka kadi to kaya no to keni buaka kem do kila ngor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kila ni dalla kanto da kaba chiko lo sen lewa saka de bena kisi so me bena kisi o sin kila o asen tu be ona list no to kisi kango ka berto boys mai do kila ni dalla si anke to sin dalla ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reiso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to tukuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu ro matai ba madala ta kana da mando ba mate ki na buaka e una lu ventui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sini kai bonongo ko ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da ba mate ki na buaka ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu ko e bo sautia e una kai bonongo e ulewa anga ya no kena katolu sa sikina leni bo bo se babinaka ko ni do sombo ka ko yo nongu nana na nganen ra no ratu o yo ba sutura ngai korongo kena balmbale ana ka ke de utara e warindo ra no bo sakina na lawa e didi ngano na didi law is law ni taraba ka taonda doni ndone yaya se ni nomu rachaji tu kinongona lubenda offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment pita tona kina be kenda to yana singo ya na ito yang ga itau be tui be liu ni abusa baleta ni awari ni babuli dirto ke o tu ranga mo baka tu ranga oren tu ni koya oren to toka tu ranga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulidi baka dono en rauti ko nan dono ni ngone e senga ni ndua na nono dono e tui kia o ko me lawai ko bati ko ya o ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na nono dono kina lawa ni koro ni duru ki bali lotu align taka nono dono kina lawa ni lotu enda sa tiko mandanga ena lo manimbai dono menda tiko kina kanda kila haba binaka na kena itabi kena kena lesi bina lebu una isi mati wai mai na tamba daga niobisa ena singa lebu enda indai to mana tale na nonda bengaravi ena radio mbulando bata San Francisco baleta ni kaudi kenda bata mai Kota
Rawana Vakavaka Kekiva, ia and Dona kind of Wibu Kekavaka Mama the Takatuna Bengaravi, Oya Ketuna Kento Kakana, Leika, Nadalo, na bicicleta, na reobata, na sunbells e Tinimbulu Macau. Wekenda Tona Sanga Tikunin Reva, se Sanga Nivakamotoka, Kandau. Dren no tutu beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart, my Sacramento, merto talaveani na nungni voliboli. Rawa Sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nungni voliboli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banoa. Rungo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata kei City Veni Raturala.
Sani langa kali he rato wang badala tagatiko na vea tu anu totoka na in romun ni singa. Na tu ya sawa mbalambalabu. Ya sawa medova ni utimba. Na ngauna mai viti sa voi rosa vulu kalima vi mama na miniti mendua na kaloko ni mbera tiko na tuku na duenda na rongoda tale na non rato i baga sala na non rato u tatwe tatau na kima na tamadaga ni vi sa voi 5 miniti mendua na kaloko enda ngai rongo i tuku na dua bula vina ka jongoro vina walebu iyo vina walebu na rongo sere tiko mai na sara tiko mai na singa lebu indai. Au sanga ni kilana nraki mai na tukuka na wambauta na sanga sotini vi sau buka lebu sara mana kena na noa vi rungu tau tali tiko ngana uza tarida manda den dua tani na i rongo mai na tukuka na singa lebu indai. O erto vi tau bata tiko ngango Santa Rosa erto tiko ngo se akabi tiko ni singa tu city mai kia singa bukelulu ni wasota akabi tiko ni singa bukelulu mai kia sama singa lebu tiko ni singa lutu lebu mai viti e nangau ia tabaga bina ka lebu ia bina ka jongoro na lebu na sema tiko mai semisi kaitani bina ka lebu kalunga tana bengarabi mai Darwin na buoliku ke Australia ni sema tiko mai kine na singa lebu endai kilai munga bi kemuni e dua bata tiko mai bororongo sara tiko karamaru taka tiko ngana bi kaira taka tiko na raita bi na lesi kena taka karangara tiko ene singa ni kuwa no da bonu ni bina ka tiko yani en radio umbulan dua bata San Francisco de kautikenda bata mai Sina koulani vanua, era kambutuna kena veuluni vanua. Isana ja vato vakavale toloni kauvuda, unisea ededere ngai totoka vaka. Ini tuna sere, verean raume demene. Salu
Dendram back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutane katin kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au sahalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga nabuna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identiti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadada ka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulan do wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Ia na tukutuku le vurato na vele titaka mai kumbunai wai mai nai rai. Era tau kai te kono wai koula mai tabua na bono ambila. Kami danga na kulu sabea I dhimba there, I die there. Wow. Bula vinaka Ruth leo tui. Ruth leo tui. Bula vinaka vinaka bole vina sema mai. Vinaka bole vutalenga mai na nukuloa. Mai saibaura o mua katololo. Mua katololo. Mai na nukuloa saibaura. Totoka na vingaravia, totoka telengana sema mai, wata ke ratu tau jongoro, ka boka bina bina ka boka lebu ninda be sema titiko na singa lebu inda indai, and then nangai boka rongo tuku enan dua na kaloko ngau na mai viti, ni bo toka boka leilai, na ngau na rongo tuku, and then lesu tale kina tamata waka niyo vista, bebe rongo bina ka toka na rotu ita tau, seba ibe, na be ita tau naki kei na bolem mena tamata waka niyo vista, ni berna tuku, enan nonda panua, kei na vesa i bura. Ia sirondono na imbore siroma salote. Ni bula bina na wakanda. Don bula bina kanan raiva ni matua taxi. Uang bauta mid road. Bina kabogaleb na siya matikumay. Be rato na no mundon raiva. Kaya na pasindia.
e rawa ni rasema mai ki na radio bulan dua bata e San Francisco ni kauti kenda bata mai e na YouTube e na nomo ni taliboni do bula binak bunga nandamu vinaka bogalebu na nomo do sema tiko mai na reiva ni matua taxi vinaka bogalebu na bingarabi vinaka talanga bogalebu kay David Doughty te dola bina may tabewa may nadula na tia sawa ngondo na wakanda ndo na singa nanga indua mandano na italano weekenda na turanga do sasanga na turanga ya Londina tevita na turanga David Doughty re sema tiko mai itabewa yang kusami rongo ni ko sema no mai ndo sarasara ndo warongo bina wolep ke muni talangana wakanda mana moira non da bono ke muni mai anu tu dola bina labinia maindalomo riu dola bina ritaineru dola bina nandria ke muni na wakanda ni sa sema tiko mai na non da ngauna en dana laki sema tatiko ya ni ke ratu na songo lotu New Methodist en na vi mama nindua ni rongo dio tini tuku ni non da banua na vi kai so en da sematika bo maruta kikina na vi mama nindua na ngai kauti kenda tiko ya ni na New Methodist en na non ratu ngauna bo madawa ke kenda en radio bulan dua vata San Francisco nimbula bina kana wakanda ke oni sangai sema mai e ke muni na bogarong ke muni na sara tiko nga mai nimbula binaka na bogalebu na sema tiko mai kani marau inta pondo tiko nga na wanga ni radio bulan dovata e na singalebu indai singalo tulebu au rongo de tiko ndo na bunau ndo na talatala mai nanronga na singalebu indai na talatala Lal Muhammad na talatala Lal Muhammad au tune tumandani komentar rongo da rot kumandana dan ni matakambek ni nagai rongo de sona na tukutuku baleta na lenga ni baga ngata kingele na lenga ri tawadaka ke na bi katale so enda sota kai tiku na nda bonua ndo ni tukutuku ya baga sabu ya na mataka ni kwa au nagai wale shweti kwa ni mataka apota wake dola bina totoka baga oti ya bina baga lebu totoka ngau ke muni sema sarati ngo mai Mount Pleasant Wollongong New South Wales mai Australia bina du balebu na bingwarabi bina balebu na bogarongo mai bina balebu na sema no mai ta sana toso ya ningo ki virtu na tamba da ni visa ve unaisi matewai rongo za mandara no intatau lingarava e torlo do robor to kambata ndo na baini buaka to ba matea no buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kilangor no buaka chikolo iku sen ke bonongo kem do kilani dalla kanto da kaba chikolo sen lewa saka de bena kisi so me bena kisi o sin kilan o asen tu ve na list no to kisi kango ka berto boys mai do kilani dalla si anke to sin dalla ke la ko lo me andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo male to ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu romatai ba madala ta kana da mando ba mate ki na buak e una luben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai kwea o kwea sini kai bonongo kwe ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da bos ba mate ki na buak ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu kwe bo sautia e una kai bonongo e ulewa anga ya no kena katolu sasi kana leni wa bo se babinaka ko ni do sombo ka ko yo nongu nana na nganen ra no ratu oyo basutura ngai korongo kena balmbale ana ka ke de utara e warin do ra no bosakina na lawa e didi ngano na didi law is law ni taraba ka taonda do ni ndo ni yaya se ni nomu rachaji tu kinongona lubenda offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment te tona kina be kenda to ya na singo ya na ito yang ngai tau be tui be liu ni abusa baleta ni aware ni babuli dirto ke o turanga mo baka turanga oren tuku ni koya oren to toka turanga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua
na ivavuvulia ya na nona dono ngone me vakavulithi vakandodono en rauti ko nan dono ne ngone e senga ni ndua na nona dono itu kia o ko me lawai ko vate ko ya o ko ni dhuri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni dhuri lo mani koro align taka na nona dono kina lawa ni koro ni dhuru ki vali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu e ngore una isi matewa e pakai ben bakana nona dauya e pakati ko ben na bita tauna kia au ni taka ni nayanga au ni taka talengani be ibu ketiko bo lebu be kenda na itumbu na ngone era tumbu taka bua kana ngone era tonga ibe sabo sabe ko na kini tauke yang gali kile oikina na iliu ne busa ibe pakatu ya so na ngauna na lawa ni taka enda bukunda endu mbanga na tikina ndana bita tauna ikina na menda kelabo kabina kana lawa kanda poka buli dira poka ndondonu na luwenta kalau ngata tiko na serek ni buli no itakini raya ngati ko vale ngati ko mena koro ngata litunga na bebo no era tiokina sono ngone sangka sesar na serek ni buli ngo era taka tiko bebu kena non rai bondo na non raya ni buli kene sulu ni buli di saroro tiko mai na ngauna ni beitarongi sa dua na kaloko na tuku mai viti e nandua na kaloko. E sa kawai taka baka libu sara na matani tu Australia na kunru e baka rita ki tiko maingo me baletira na nonda e na Pasifika e rasa taka tiko mai kia e na be indinandinati ka rasa tiko kina e na kena baka e senga ni ngarabi baka binakasara na nonra laki taka mai kia. Lebu na kunru saya do mai. Bagarita ki mai na tikinango na madlo sawa tinda sarungo do talitunga na sala ni kakambura kingo na nona amate endua na mrama na bulo tune karai sema kina kawengo baleta ni sabe dalati na bela lati wata kina kaira laki sota kaya na linga ni bengarapi e bagarita kana tikinango na minister ni bebo toro da ketaki na taunda ko ke Australia kina Pasifika o Pat Conroy ka tiko e nangaunango mai nuko lofa mai tonga e nambose ni South Pacific Forum ka baga e dori tiko kina. E atarungi mai kina mbaleta na kunru ka baga rita ki tiko maingo me mbaletira na laki dakadaka kikea e na bindinandinati ka edana na Pacific Australia Labour Mobility Scheme. E ka na minister en tinera la ko tiko enen lai la kana non le wanga bukata kira da senga di buka saurara taki ye ke baka la ki sota ka kina sona lenga sona kunru da la ki borambe kana be ka sota ka beita lati ke na bindina dinati era saini takani ye kawai buka libukina na materi tu Australia kana sanga merongoba ngai banga me buka dikepa be buka sangarai na kena iwali ke baka endina bagai doriti ko nangaunango mai tonga na kalima sanga bulu katolu ni non rambose na Pacific Islands Forum ke ira na kene liu. Sana ndola mai lambasa en bakingo en dua na hotel na kene matai na iba tangin dengan de saredaki ka ratu na baganduria na dau bengarabi and the Murder Group. Wir nandau ni bisnis rasala ki baganduriango and do na hotel merda na Ramada Encore by Wyndham the Murder City Lambasa. Go na mata ini hotel na kene bagatangin dingin go ay bonwa lebura ramba. E tiko kina e basanga bulu na kena rumu tolu na kena rumulile busar. Tiko na bonua ni mbose, tiko na bonua ni marau, kei nangito, tiko talengana tambana ni bakau kaweango, kei na wale ni kana, ngarabi tu wabinaka, na be kain baleta kena yaya, kanan dolabi tiko na mua ni ambakingo. Sana toroya vakesara na iba katangin dengan deni bengarabi kena mbula bagailabo na bualiku.
Go e tiki nindu ana be ibuka torda ke taki ka ono sangabulu na milioni ng dola na kenisau. E tini wale mandanga na milioni na tara ni otela bata ke na kena yaya. Kinangito, era tu na sangangito e na madongo, era tu dengu tiko e na bai, na non da timi ni vanua na Fiji Water Flying Fijians, ni oti non ratunganga ve Samoa, e na madao sauti e na HFC Bank Stadium mai laudala. Era tu na sini baka welewel, era tu baka yang ataka saratiko nga baka pinaka, na ngauna era tu ngalala tiko kinango, e na muani madawa, mera tu tupalaka tale kina baka pinaka, na non rato tuba ningito, wata kina baka ukaweango. Sa oti ni matai ni waboki ni Pacific Nations Cup ka nabaga doru mai tonga ni karua ni waboki e na madaongo era na sota kina ki Samoa e na madao mai muri era na gai sota kina mana Teu Fiber Park ke na timi ni viti ka talangana na dandau wi boga tabulidi ni ngau na binakango era tu boga rau takira tu kina dau lai na ngau na ni boga rau ni mbera na matangali wala taki bonua bango ya sa na yanga sar na rato ngalala e na madongo mbera tu baga yanga takakina e na ba kau yango kina boga rau e rau sa toka na timini viti Samoa bata kei tonga e na imatai ni tombu na kene karua ni tombu e rato tio kina o Canada o Tapani bata kei Merike sa rau ya 5 tiko na poindia na ngaunango na timini Tapani ka pagandro kay Canada na madao sao tia na kay bagay tamera 5.5 ka andro ka bagada sarkina na timini ni Canada na non rau sota na madao sao tia na madongo era una sota tiko kina na PNC na timini Canada wata kay na timini Merike o Tonga era una sota kay Samoa e na vana kaloko e na kabini bogarumbuka e na madongo. Na nora sota ni basketball na non da timini ngone buli mai viti na Fiji Secondary Schools Basketball National Championship e na numinin na kaukawasar na non ravengati yan ang buturarani basketball na bei timini ngone buli rati kongo mera na tikabu ni matak. Na basketball Fiji kena bagay leslesyo lai siasa pua mau e kaya era na bengati na bay timi lelebu na timi bibinaka iso ka kinta bakaya ni nanon raw sana duru talenga kina soto-sotongo na timi ni Queen Victoria School may matabatudo ki Ratu Kandabu Lebu School may indelay na kai e kaya na makitiko na timi ni Morris Brothers High School, Suba Grammar School, kay na Latter-day Saints, na nonrato na mga durumamay na nonrato timi, na numitiko ni timi kaukawasar. E pito sangabulo na timi na bengati, sana tikabungo, en bakitini kalima lako sombu, like yazoba na en bakitini kadiwa lako sombu, ka tulu na singa, na nora sota. Na imatay ningito, ni mataka, rauna sota kina na Yetsen Secondary School, wata kina Morris 2, na tinikadiwa lako sombu. Rauna sota na diwa na kaloko, na mataka, na lautoka Multipurpose Court. Kaya tukutuku may na biya sa iburubura, saan ba itaki China o Japani, ni bukarea ni nanona madawa andoni ana anu danjo ka sakalawa kina baka taon nondonu na bindina dina tieti kombaleta na mali olala kina be bonu ai raoni rau o ya bala kina na matani tu erua baka miembi matai walu buka e madawa baka rita ki mai ni ngaun erto kinda bakina mai chabani rangai rembo mai na wanga buka ni wala ni Chabani ia saya lital na wanga buka ni China abarita ki mai China ni ratu lakita kana itukutukungo ya sanganindo na ina kida etiko rabi buka ya kitiko nga na mali ola la indondonu merabukada
Na veileti mbaleti rau na matanitu e rua Japani ke China sang ni kawau sa kamakawa. Japani o China sa duru talitunga niki no mereke. En kauai e mbaleta na non ratu ve kalawa di toka e na yala ni madawa ke na yala ni wasawasa. E rabuka tiko e nikina se rasokota tiko na manua ni matanitu e tolu. Na matanitu o mereke ke China e rato sana nua me sandua mantanon rabe bosaki me rao ni boga mea uta kikina na ve tala nongo. Na wanga ni mali o lala na SpaceX e sabakan daroya na non vakuria na ituba ni Bengarabi i bangandindike mali o lala na Polaris Dawn ka rato na numa me rato na taung balekin na mali o lala e son na lewe ni vanua sengan ni i bogelesi boga matai walu se kila na dagadaka boga ndindike mali walala na lewe ni vanua nga ia boga rita kitiko mai ni boga binaka take manta me waraki be binaka nan raki ka binaka talenga na Bengarabi na sona ngada boga misini beleta na wanga ni mali walala ngo sona marama rato tiko kina Scott Portit batake i reso era samba o wuli da toka sona dagadaka di bangandindike mali walala ke rato na kena Indinia ana menon batake Sir Gillis era samba o tobo titiko na loma di ruana yang bakingo ya na numitiko ni na o tindo na ngauna leilaingo sana rawa ni tikabu na baka topo me ba kurita le na baka ndindike mali olala ni kena wangango na SpaceX nanraki do mga to nanraki mamada muda malu tok ngana langi sona ngauna na laki bora na wasa ya raki mamada toka na nonda banua roni tau ngauna na uda na sona ngauna uda mamanda ngame tikabu mai singa toka barabi kinan ronga na bua suba kina sorry mai korowou serua na mo sinaita siri kauteni kina dolo ni i woliku kei tailebu na deba keimbua sana ora sana lau ke lo mai viti na toka lau ke maduata kena sana da kaunrobe na dei kota na ituba kini raki andai kina singani mataka batana mbongi ongore na itukutuku ena non tabanua na itukutuku me debia sai wurwura na itukutuku ningito kainan raki. Nanonda vata ke City Veni Raturala. Ninda ungan revalo tu ongo meu no muni
Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Na singa kay Tailebu, na singa boroay ni katulus ang bulukan doon ni singa ni bulo ko sita, na uni singa baka ni Solebu, kay na Songo ni Boga Binabinaka, na ruan 25 sa iba Griffin Avenue, Santa Rosa, California, 25 sa iba Bitu, bata kay na Songo ni Boga na nomini ang bakin raw, di ratu kanda bulebu, Boga Eldoriti ko katini katulu ni September. Katini katol di September na bula katumay lima na kaloko na akabi kinatini kandua and Holiday Inn Express and Suite diwan dua bitu lima mba West Stockton Boulevard Elk Grove California diwa lima bitu lima walu gori na irongo may nabali ni Songo Na nonda bata-bata kay City Veni Raturla. Singai bosata e mea toa haundurita e o waso solo meula i wanda Atoli lia wanda munre ni dangi e vami bosara tutuna tua beisa minra isa andonu mai E tago e aulurai e lumi sanindela ni wainge maare otomaya e natomba e va alolama Isale longu saru ilele auele pale anandu iroani rosito toa Auto lilita itane meula idenu inu balagu oba atilo enogu balele tina sabu sable Auroro aundu anisengendu tua tuba andu amei kalano alesiwina oro merangorongoro Temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Siwina oro merangorongoro Temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Levonia back and don't know life insurance policy? Laka kira ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko.
saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiku na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e baru tegi tu bagai manggosang gai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda wata-wata, kay sitiweni raturala. Keretal no na bunda sana baru tata wike au sabo wina vina gawali ukila ni ade tu mai na no moni tuku bukan bulat ku mai ngose misi kaitani be naisa tatau mata kina palimendi
Jim turang asang kain basi kamay bula binakano kangku. Ratu sa nanumatiung gomen baunduan na ratu ibota-bota na lewe ni Maoli Jews Kavamba Santa Rosa lemeki na da Moses Roba o ate o John Smith o John Nezangi dau mbani ke ratu na bo ni au mosa binaga lebu na samatiko mai sana lali ni akabie dina gosa lali ani baka singalebu ni kibiti kibe kemuni na sabo rongo tiko mengor ni sa sibito ngon ono en rusa bul kalima na miniti semati kenda ni na New Methodist en single lebu en dainda na kabingo o Filomena Rawai binaga lebu leonia sana bo turanga tai lebu California binaga lebu kemuni binaga lebu singa tamu benga ngo en dona ndo sota aloti ni boga bina kanimata ni tu boga turanga kumbo na mai Darwin sa jina ia boga bina dan gele sota ni kina sa boga mo de ke kira sa tatau erto sana sema ya ni no do ringarabi na New Methodist se me zoba no danga una kataraba ni sa mode Now
karaurawa na vakavaka vakakekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva, se senga ni vakamotoka kandau Dren na tutu beto seaki, erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli-voli. Rao sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto vakarotaka katalada mai na nong ni voli-voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarapatalanga ni kanale waka suburia ni nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Na nonda vata kei City Veni Raturala. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio bulando vata San Francisco me County Kenda vatamai. Yeah.
Vinaka, Yandra Vinaka. I would like to say Bula Vinaka and thank you. We are back in Turaki, here in Fiji. And I believe that you're tuning in from all over the world, wherever you are, what time it is, and different day. And but still, Vambula tiko weekenda, Vambula raramba weekenda na warong tiko may na ndindi buno and the wakarong tiko mikina, especially so for those of you that are tuning in outside Fiji, because he knows, you know, how to group the islands and saying hello to all the different islands here in Fiji. And that's one gifting that I really admire him in having. So for those of you that are tuning in, thank you for following the program. We try as much to bring something that is very practical, current, faced by families. Family is family, regardless of how high you go in the society and how much you actually gain living on this world, but you cannot avoid a family. Family, you either come out of a family, you walk into a family, or you want to stand alone, you don't want to be part of any family, but family is always there. And family, I believe it's a common a language and setup for any race, any country, any place. And that is why this program is very unique in such a way that we can talk about relevant things or talk about things that people don't really feel comfortable talking about, you know, at home. That has culture and tradition as obstacles to certain things that we can be open to talk about, like sex, like drugs. These are the things. So it's okay, like you don't hear that in the house to be discussed. It can come to you in the forum of education. It can come to you when you go to church or you attend a conference. Then you get to hear, you know, this awareness on what's happening out there. But it's not a common conversation in most homes to be spoken of, to be talked about, to create the awareness. So the awareness is always outside the home and not inside the home. And that is why this program, we look forward to it, because it's a, you know, a breath of fresh air that you can come and talk about anything and everything through this table, and we just take whatever is ours and what is relevant, practical to you, and those that doesn't matter, they just brush it on the side. So we would like to say thank you for joining us, and thank you for being part of this program. We speak of a lot of things, from relationship as husband and wife to your relationship and responsibilities or parenting to your children, and those that live in nuclear family, just a neat small family on your own, and those that live with extended family that you cannot come out of it. You grow, you know, you were born in it and you're still in it, and you actually create your family within it. And we have different you know, scenarios and different pictures and different practical way of living. And sometimes we can be speaking on what is more practical and relevant to nuclear family for small families, so that you can make a decision, do your own thing, because you live in your own, and you know, you're not living under somebody else's roof or whatever that you do. You have to consult somebody else, and then you have, with that kind of setup, with the extended family that has everybody, and that's when the hierarchy comes, who is older. And those are the families that we try and target. So a lot of things as we speak of, maybe those that are listening in, most of you have done a better job about it, or you have more knowledge into the things that we speak about. But we come in through this program, not to say that it is the only program for family, but it's one of the programs that you can listen to and take your take. And also, if you think that works for you, and share the word. And I believe just by sharing the word, it's more contagious and practical to people that listen, because they know it happens to you. Yeah. It has made those change. And then also it can happen in your life, other than just a document really on what the conversation that we had this morning, which was very, very good. He actually attended a youth meeting last night. He went to deliver the word of God, but he had two speakers that had spoken to this group of youth, and we thank the organizers of going out of their way to bring such a program to our youth of today, because it's more, you know, very current and very relevant. And as we were speaking of, you know, of those issues this morning, we have, like say, we're talking about drugs. We have a lot of forums that are created to talk about the drug itself, you know, to describe what it does, the effects of this drug. And we can talk about all these things to educate maybe the ones who haven't really tasted drugs, for them to be aware that it is there. But for those that are already in it, that doesn't make any sense. They're not even listening there, you know? Yeah, first of all, I take this time just to thank
Turangani Officer Sakeo, Yeah. and also Dr. Esaroma Lendua from the University of the South Pacific of the wonderful program. Thank you, the youth of Namukelau Zone. Yeah. From Ndronimbota, the fisheries quarters, right up to Wainandoi. It was a wonderful program last night. And the organizers. Yeah, and Taltalagase, and all the men that you came along in the Mukelau area, Biro area, and Wanganake, from Wanganake. A lot of men that you turn up. And I believe that we were really loaded with information from the two speakers. One from the police department, one of the assistant commissioner of police, so high ranking, and lecturer, professor, Esaroma Lendua. I take this time just to thank you too for the wonderful information that you share. But both of you, one thing that really hit me, that both of them said we can talk about drugs. We can explain the effects and the different groups. No one has found the solution. Yeah, but no one. Both of them said that the solution is in God. No? I mean, one of them come from Catholic. Yeah. One of them come from Methodist Church. No? They both said that the solution is God, which is I believe I normally share that. That Jesus is the solution, especially when it comes to drugs, because there is no nation in the world ever tackle this problem, the drugs. And both of them, they said that the devil is using this substance to create that confusion in our mind. It's amazing how they describe, because normally those kind of preaching is in the church. Those sharing, when you talk about the devil, is normally in the church. But this is one from the police department and one from a lecturer from the University of the South Pacific. And they both sharing. For Professor, after that we have a cup of tea, and he continued Talanoa, and he continued to share. Taltala, I hear you preaching about this, and that is the only solution. Yeah? And it really challenges me, and I believe all the Taltala from all different denominations, we are challenged, that they are trying to find the solution for the drugs, which is one of the problem that the nation Fiji is facing right now. So all the leaders must come together. Yeah. That the solution they were talking about, the Word of God. We need to teach the Word of God very practically to our young people. That just don't go there. Yeah, but I believe most of us, we know that it's there. We know the solution, is God, because He's the Creator who created us to be who we are. And the willpower that every individual has cannot stop them from doing what they're doing. And you need the Creator Himself who can give you the willpower, or a supreme power, more than your human power, to be able to have a say in your life, for you to make that right decision. Thank you, Chiwebi. And so when you do that, I believe some people think that it's too easy to go that way, just to trust God to do that. One, and second, they don't want to go to church. They don't want to acknowledge God. Most people say, who is God? To come and fix me. So those are the questions that so it's easy for us who believe in God, because we know, you grew up in it. Like I grew up in a family that you have devotion. God all the time. Yeah, you hear God all the time. So when I hear that He's the fix, to me it's like, okay, I just stay here. I make a decision that I just stay here because I know Him. But for those people that are tuning in, they don't know God. They've never heard about God. And if you tell them, look, God is the solution, to them it's like, God? Who is God? So, like we always say, that this program, we try as much not to make it too godly, and because we are Christians, and the values, that comes with it. Automatically, you cannot be taking drugs inside the church. You cannot, if maybe most of us are doing it, but you're doing it knowing that you're not supposed to. So there's always a conviction telling you, I'm not supposed to be doing this. It's something that they both mentioned, and that people know that
Jesus is the answer. Exactly. Yeah. But to bring that to practical every day, that's the problem. That's the problem. That's a struggle. Well, for those of you that are tuning in, regardless of the explanation that you might have to counter that it is not the solution, then you have lecturers and you have, in the police. I mean, people in authority, and they not only just talking about God, because of their position as pastors or their position as believers, but they have the knowledge, study the effects. I mean, they're talking about something that they are very familiar with. And I believe that, like you said, one of them was actually going to another place, to speak on the same thing late in the night, which for us, it shows that there are people that have known and they're looking for solution. One thing that I've shared last night, for this solution not to be talked about only in church, because we have that religious thing. You just come, listen, okay. But when you go out again, you leave everything in church. This kind of discussion, because I was happy, he said, I'm running to one village in Telem. 9 o'clock, the appointment is 9 o'clock at night. And for Namukela youth, that was the third session. So I mean, it's really good because smaller groups they are inviting. Yeah. And the way, because he has the knowledge, describing everything in detail and the effects, and showing some clips. One thing that is very interesting to the young people, because he threw up a lot of clips. Not only that, and some videos. Not only that, not only overseas. He took He took pictures in McDonald. He took pictures in Suva, in Nandi. No? So it's something that we cannot hide it anymore. It's there, and the concern is when once it's spread, our population is very low, and our young people will be affected. And they're very vulnerable, and also gullible. Whatever comes, they are. They just want to taste it. They want to, and then sometimes in that process they get addicted. Yeah, that is another problem because some people will be very curious. Yeah, how does it work? How does it work? What does it do? Yeah, so that's why it's very important they show this the end result. End result, and also what I like when they both said the solution is not here physically. Yeah. The solution is in the Word of God. Yeah. So because that solution, I mean, we can say God, and then a lot of people will be tuning in today. They will say, like what I said, they don't believe in God. They've never heard about God, and why God has to be part of this solution. Why we mention that? Because we believe as Christians that God created us. We believe that, in the world, like scientifically. They believe in that evolution, that we, came that way. So if you have to talk to these atheists and people who don't believe in God, they'll go back to the sense that, no, we didn't come from God. He didn't create us. We came from these monkeys or apes or, there's a lot of explanation to it just for them to combat or counter the fact that the solution is very easy. It's there. And the knowledge to know that, there is God and He exists. And one thing that it's a plus that we know the solution, because the people that they are explaining, they are not Taltala. Yeah. They hold position in the society, and they've done their research. Yeah. And there's no solution to what we are talking about. You can put them to hospital or to the cell, and you inject them with medicine just to keep them low, not taking away the problem, because it's something to do with your decision making. You are hearing voice, you are seeing things that are not normal. So it's a problem of your mind. Yeah. The effects. Yeah. So there is no solution at the moment to deal with a problem in your mind. So it's something that happens in your brain. Yeah, and it goes back to the fact that a lot of people who have come and spoken to the forums or the church, they mentioned the same on the increase on mental, mental health. Yeah, mental health. And mental health, we think or we thought that you reach a certain age and then that affects you. But to the last conference that we've had in Lotoka, when we hear speakers coming in, it's really, it's even affecting the children. There's mental health in primary school level,
And those are contributing factors, because when you take that, it leads you to another thing. One thing that I really like because there's a lot of parents who were standing by the road, and from the assistant commissioner of police, he was explaining that he diverted a little bit. He said one of the problem of disobedient and rebellious children today, it comes from the video game, because they watch and they always want to win. You know, when they want to win, there are a lot of games that are a lot of games of kicking and punching and shooting. So all those things, it's something that they intake into their brain. So when their parents call, the way that he was explaining, when their parents call out, because they were into it, no, they want to finish, their enemy. Slowly, they are intaking the spirit of fighting, the spirit of killing in their mind. And to me, that's something that. I mean, this is a lot of things involved. Like what you said or mentioned earlier, even though the fix is God, I believe there's a lot of things that we need to do and correct. Yeah. We need to correct the way that we parent our children, correct the way that we raise our children, correct. There's a lot of correction that needs to be done. But to even do this correction, it's a process in itself. And other than just the simplicity of trusting God to do it. Because when we trust God and we believe in God to be the solution, it doesn't mean that you just pray and ask God to come and fix you, part to play. And you don't have anything to do. No, it's a process. So it's a lot of things at stake, and I believe the forum that we've had, the forum that has been created by the government, by the other organizations, the church. They need to be more practical in the way that they approach it, not just to come together and talk about the effects. Yeah, those are fact finding, and those are statistics that we can make reference to when we teach. But we need to spend more time in talking about on how to correct it, how to take it back to the church level. I'll say so, like what he said. These are the two. They are not pastors. One is a professor from the university, and one is a higher position in the police department. So they have access to this information. And if, say, for our family, if I come and say, okay, there goes Nana again. I'm speaking of the same thing. If I'm telling my grandchildren, okay, make sure you don't take drugs, because when you do, this is what happened to you. And to them, at the end of the day, that's Nana. Because Nana talks about a lot of things, and Nana always scolds us for a lot of things. And that the recipient, like they take it because of the speaker. But if they hear the same thing from school, and the same people are invited to the school to speak on the same thing, I believe when they come out, like that makes a different impact in their lives other than them not saying it. They hear somebody else saying it with that position they look up to, and everybody have no choice but to listen. And then it becomes a forum like create between them, their friends, because all of them have heard the same information. It created the interest for them to, it's somebody else speaking. And then they come into church, and then you hear, somebody else come and talk to them in that forum. So the more awareness that we can create that works, I believe, it's very important. And not only targeting our youth, not only targeting the people that are takers and users, but also there should be forums and workshops and training done for parents, for guardians, because we need to learn and know how to fix these things, how we can help. Because we need to know what to do for those that are already taking it and they're inside your house. How to counter, how to look after it, other than... It comes back to parenting, it comes back to family. Because according to the figures, facts and figures, it happens a lot from children that they come from broken homes. Yeah, that's it. Yeah. But if you have a home, it doesn't mean that you will not be affected by this. Because they go to school, they go to sports, they mingle in community. So it's something that is out there that everybody must aware. So it backs to family, the parenting, the young couple, how to look after their home. Mean that you will not be affected by this, because they go to school, they go to sports, they mingle in community.
So it's something that is out there that everybody must aware. Yeah. So it backs to family, the parenting, the young couple, how to look after their home. And the missing parents. Yeah, the together. Yeah. People are going out to work long hours, and people going overseas. So those missing link, that's where this all the problem in a family start to come in. Yeah. And that's why family table talk is one of those forums that we can talk about these things. The importance of family, the importance of our time, the importance of timing together, doing things together, even shopping together, as a family. Going out to the park together, or even going watch sports, all watch it together. Yeah. Going to the market. That's one thing that I have to learn, to go and watch my grandsons play. Because when we do things together, all this outside influence will struggle to come in. Even sometimes, of tumandang television, dandan tabi tumanda vital no sa ocha ke me wakatu to kabay, na tumanda na serie. Yeah, you know, like, and now the screen is there. Like for me, you know, like to get things off my mind, I'm flipping through the channel from news. Dandan tabi tumanda vital no sa ocha ke me wakatu to kabay, na tumanda na serie. Yeah, you know, like, and now the screen is there. Like for me, you know, like to get things off my mind, I'm flipping through the channel from news to whatever that I can watch. But before, you know, I remember the days when we used to sit with our children with a guitar, and we talk about anything and everything, and then you cry, and then you laugh together. And sometimes we even talk until 6 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, and sometimes we're still awake and the children are getting ready to go to school again. You know, those moments. The moments of just talking about anything and just having those open forums, those moments. And not only we have it with our children, we used to have our own until 3 o'clock in the morning. I don't know, there was a lot of things to talk about and and this phone has actually interfered. You know, it's either you carrying your office with you, regardless of the furthest country you travel in the world, your office travels with you. Because it's either your phone or iPad or your laptop, because you're taking it with you, that access never used to be there before. It's just a way that we, first of all, we see the problem, and we start to correct a little bit, and we can't just drop it because we are used to this lifestyle, from this staying together, talking and laughing as a couple or as a family, and now the phone start to come in. Before only dad and mom have a phone, but now all the children are having their phone, so they can be sitting in a living room for 2-3 hours, nobody talking, because they are talking to their phone. Na nonda wata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Wata, San Francisco. Me kochi kenda wata mai.